So what we have learned till now is we have studied lithosphere, and in that section we have learned the depletion of ozone layer, and in that section നമ്മൾ നോക്കുന്നത് depletion by CFCs and BFCs ആണ്. So let's learn about that. So CFCs and BFCs are stable compounds in the atmosphere. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ CFCയും BFC എന്ന് പറയുന്നത്. That have the property of living longer 50 to 100 years due to the long life they rise of the stratosphere. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയർ ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ഈ CFCസും BFCസിനൊക്കെ ലോങ്ങർ ലൈഫ് ഉണ്ട് for 50 to 100 years. അപ്പം അത്രയും ലോങ്ങർ ലൈഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് they move up to the stratosphere, and what happens is let's look into this paragraph. Through the action of UV radiation from the sun on these compounds. അപ്പം ഈ UV റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന UV റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ബ്രോമിൻ റാഡിക്കൽസ് ആർ റിലീസ്ഡ്. അപ്പം ഇത് UV റേസ് കൊണ്ട് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ബ്രോമിൻ റാഡിക്കൽസ് റിലീസ് ആവും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, these radicals act as catalyst and initiate breaking down of ozone molecules. അപ്പം ഈ ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസിലെ O3 അതിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും these radicals. Okay, they act as the catalyst and break down this ozone molecule. It is estimated that the single such radical of either chlorine or bromine is capable of breaking down over a lack of ozone molecules. So ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒത്തിരി അധികം ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Due action, ozone concentration is decreasing at a drastic rate of 4% per decade. അപ്പം ഒരു 10 വർഷം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 4% ഡിക്രീസ് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, as a result of the inherent long life of the chlorine fluorocarbons and boron fluorocarbons, they continue to deplete ozone layer in a recurrent manner. So അങ്ങനെ ഒത്തിരി അധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓസോൺ ലെയർ. ഓക്കെ, after that we are moving into the session depletion by the nitric oxide. One molecule of the nitric oxide combines with the ozone. അപ്പം ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, NO ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഓസോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. It gets oxide to nitrogen dioxide. It gets oxidized to nitrogen dioxide and oxygen. അപ്പം ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും ഓസോണും കൂടെ ചെയ്ത് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറും. അപ്പം ഈ ഒരു NO2 combines with another O3 molecule to become NO3 ആകും, NO2 ആകും, and NO2 and NO3 are then combined to form N2O5, that is dinitrogen pentoxide. Even the atomic oxygen readily combines with NO2 to yield NO3. Due to this series of actions and reaction, ozone is completely utilized and thereby depleted. അങ്ങനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ആയിപ്പോവും. Large quantities of nitrogen are emitted by aircrafts. The community decide to withdraw the operation of jet aircrafts that emit oxides of nitrogen. This step has also helped in reducing the depletion of ozone to a very large extent near stratosphere. So അതായത് ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ ഓസോൺ മോളിക്യൂളായിട്ടൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡായിട്ടും ഡയോക്സൈഡായിട്ടും പിന്നെ NO3 ആയിട്ടും പിന്നെ അവസാനം NO2 കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് N2O5 ആയിട്ടും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ആൻഡ് വെൻ വി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദീസ് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ദീസ് ജെറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് എന്നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അത് ഒത്തിരി അധികം നൈട്രജൻ ഒക്കെ അവർ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാക്കും. So nowadays they're not being used such a kind of jet aircraft and all. Okay, നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. നോക്കാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്. Certain physical processes that takes place in the troposphere are responsible for the weather and climate of that particular place. So certain ചില ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ,
ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്. സോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അതായത് ക്ലൗഡ്സും സ്റ്റോംസും ഫോഗ്സും ഹെയ്സും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അത് ഉണ്ടാകുന്നത് മിക്കതും എന്താ നോക്കാം. To understand clearly about the process of greenhouse effect, it is needed to know about incoming solar radiation and outgoing radiation. So ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇൻകമ്മിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ഒക്കെ പഠിക്കണം. സോ ഇൻകമ്മിങ് സോളർ റേഡിയേഷൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഔട്ട് ഗോയിങ് സോളർ റേഡിയേഷൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ കോംപ്ലക്സ് മെഗാ ഹീറ്റ് എൻജിൻ. അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാ ഹീറ്റ് എൻജിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. A large number of processes like air movements, that is evaporation and formation of clouds, precipitation, etc. takes place in the atmosphere. അപ്പം എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷൻ ആയാലും ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് precipitation ആയാലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്താണ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ്. Only 2 in a billion of the solar energy reaches Earth. അപ്പം ബില്യൺ ഓഫ് സോളാർ എനർജിയിൽ 2 സോളാർ എനർജി മാത്രമേ എർത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ, of which only a small portion is responsible for physical and biological processes. Solar radiation contains X-rays, gamma rays, ultraviolet rays, visible light, infrared rays, microwave radio waves, etc. Of all the energy received by the Earth, UV visible and infrared portions constitute over 95%. The harmful UV radiation is prevented from reaching Earth by ozone layer. സോ ഈ ഹാംഫുൾ യു വി റേഡിയേഷൻസൊക്കെ നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് വരാത്തൊക്കെ വണ്ണം ഓസോൺ ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റീച്ചസ് ദി എർത്ത് കംപ്രൈസസ് മെയിൻലി ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ്. വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. That is 7 colors. Solar radiation that reaches the earth will contain about ഒരു visible light ആണ് which is comprised of 7 colors. While traveling through the atmosphere, a portion of radiation energy is reflected by the clouds and some are scattered and absorbed by the gases and particles. The scattered radiation that reaches earth is diffused radiation. Only a small quantity scattered radiation reaches the earth. അപ്പോൾ ഇൻകമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി അധികം സ്കാറ്ററായി വിസിബിൾ ലൈറ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം 2 ഓഫ് ദ ബില്യണത്ത് മാത്രമേ സോളാർ എനർജി എത്തുന്നുള്ളൂ. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻകമ്മിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? If the entire energy that received from sun retained in its earth surface retain ചെയ്യിപ്പിക്കും energy. Okay. The planet would be very hot and would become an inhabitable place. So the planet would be very hot and would become an inhabitable place. Okay. അതായത് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാക്കി നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് മാറും. ഓക്കെ, പ്ലാനറ്റ് ഒത്തിരി ഹോട്ടായി. ദി എർത്ത് after heating up of its surface reflects a certain amount of energy. Some of this heating energy is transmitted to the upper layers of air through conduction. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചിലതൊക്കെ കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പർ ലെയേഴ്സ് കൂടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താണ് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് കളയുന്നത്. The heat energy so emitted from the earth's surface is in the form of long wave radiation and is called outgoing radiation. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറ്റ് നമ്മൾ സർഫസിലെ ഹീറ്റ് നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ത്രൂ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻസ് വരികയാണ്. ഓക്കെ, while a portion of the outgoing radiation is absorbed by certain gases in the atmosphere and retained as heat energy, in the remaining energy escapes into the outer space. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ചൂടൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വെളിയിലോട്ട് പോകും ആസ് ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻസ്. Gases capable of absorbing outgoing radiations are. അപ്പം ഈ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന റേഡിയേഷനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, വാട്ടർ വേപ്പറൊക്കെയാണ്. They are called greenhouse gases. So they are capable of absorbing the heat energy that is being reflected, and they are known as the greenhouse gases. Okay. Due to the effect of the greenhouse gases, Earth is prevented from cooling down drastically. അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിൻ്റെ കാരണത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കത്തില്ല എർത്തിനെ. എർത്ത് ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ബീങ് കൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല.
About greenhouse gases, this acts as a blanket and provide Earth with an ideal climate for life to flourish. About greenhouse gases എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്, കാരണം it provides the earth ഒത്തിരി കൂൾ ഔട്ട് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും അല്ലേ. this known as ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ലതാണ്, അതായത് ചൂട് ഒത്തിരി കളയാതെ ലൈഫിനെ അത് സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് അബ്സോർബിങ് ദ റേഡിയേഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി എർത്ത്, റൈറ്റ്? സോ this intensity of the greenhouse effect varies from place to place depending upon the concentration of greenhouse gases. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓരോ പ്ലേസിൽ പോകുന്തോറും ഓരോന്നായിരിക്കും. The usage of carbon dioxide and the release of the oxygen is high in places where like forest where trees are in abundance. അപ്പം ഈ ഒരു യൂസേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഹൈ in these places like where forests are there. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ യൂസേജ് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് തരാൻ കഴിയും, കാരണം അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എർത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് കാരണം ലൈഫിനെ ഒത്തിരി ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ എർത്തിന്. അങ്ങനെ ലൈഫിനെ ഒത്തിരി അധികം നല്ലതായിട്ട് നടത്താൻ ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് വെതറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈക്ലോൺസാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷൻസ്, മൺസൂൺസ്, പിന്നെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ. നോക്കാം, പെട്ടെന്ന് അത്രയും തീർക്കാം.